Hello everyone. In previous class we discussed functions of operating system. Now in this class we are going to be discussing types of operating system. These types of operating systems are mainly classified based on the performance of operating system. What is the different ability or capacity possessed by an operating system? Based on that we are going to be classifying operating system into several categories. Among those, now we are discussing few of them, those operating system. These are single user operating system, batch operating system, multi-programming operating system, multitasking operating system, multi-user operating system, time sharing operating system, real-time operating system, distributed operating system, networking operating system, multi-threading operating system. These operating systems are mainly categorized based on the performance possessed by an operating system. Dear students, now previous class functions of operating system discuss ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ variety kind of functions ಯಾವ್ಯಾವ functions ನ operating system ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್, ಬ್ಯಾಚ್, ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್, ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಂದನೇದ್ದು, the first one is single user operating system. See, the name itself suggests that single user operating system means these are kind of operating system which are able to perform single job or a single task which is assigned by single user. That's why these are called as a single user operating system. Most of the time they are going to be accepting only one job. They are capable to performing only one job which is assigned by single user. That's why these are called as a single user operating system. These are mainly the operating system configured for the use of desktop and PC laptops. Means wherever we require only single user and he is able to perform only single task, in such kind of systems we are going to be implementing these single user operating system. Example for these single user operating systems are DOS, Windows 95, Windows 98, Apple Macintosh, etc. are the example for single user operating system. The main concept behind this single user operating system is that these are able to execute or they are able to perform only one task which is assigned by a single user. Those are called as a single user operating systems. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕು ಒಂದೇ ಯೂಸರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ PC ಒಳಗೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ DOS ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, Windows 95, Windows 98, Apple Macintosh, etc. are the example for single user operating system. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಏನು ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅವನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. What we seen in single user operating system, which is time wasting.
if I want to execute a multiple task, these multiple tasks cannot be simultaneously executed by single user operating system. If I am going to be having set of job and all these set of jobs can be executed by simultaneously, are not capable to perform by single user operating system. That's why to overcome that disadvantage, we implemented using batch operating system. Batch operating system in which set of similar kind of jobs are going to be executed simultaneously. Such operating systems are called as a batch operating system. These operating systems allow user to create batch and execute each batch sequentially. Processing all jobs of a batch, considering them as a single process, is called as a batch operating system. Means now I want to manipulate salaries, or I want to generate salaries. If I'm going to be having an organizations in which 30 employees are working, and I want to, at month end, I want to produce a salary slip of each employee. Each employee is going to be considered as a different job, but altogether I can consider as a single batch. These are similar kind of jobs. In salary slip generation is a similar kind of task. If you want to achieve the same task using single user operating system, I need to execute all these 30 different salary slip of each employee can be manipulated differently. But if I'm going to be manipulate all these, if I'm going to be generating salary slip of these 30 employee simultaneously by batch operating system. ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಐತಿ. ಆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಒಳಗೆ 30 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ನಾ 30 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ 30 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಹಾಕವು. 30 ನಾನು ಮ್ಯಾನುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಜಾಬನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾನುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು 30 ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 30 ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮ್ಯಾನುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒನ್ ಜಾಬ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಬಟ್ ನಾ ಈ ಎಲ್ಲ 30 ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ 1 by 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ set of similar kind of jobs are able to simultaneously executed by these kind of operating system. That's why it's called as a batch operating system. Third important point, it allows little or no interaction between user and executing program. Means once we prepare a set of jobs, means batch, just we need to be submit all these batch to an operating system. At that time, we don't require any interaction between user and operating system. It requires little or no interaction between user and executing program. Means whatever we want to feed, just we want to feed, and user need to be keep quiet for a longer time, because we don't require any much more interaction between these operating system, because whatever we want to submit, we submitted all those things, and just we need to wait for the result. That's why these require little or no interaction between user and executing a program. It allow little or no interaction between user and executing program ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಅವ ವಾಪಸ್ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಏನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಿ ತನಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತನ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ದು ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಯೂಸರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅಲೋನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Fourth point is this is well suited for applications which large computation time and no user interactions. Means these batch operating systems are well suited for those jobs which are larger in size, for larger computation. Means if I'm going to be having an organizations in which I'm having a set of similar kind of jobs and these can be executed simultaneously. For this requirement, we require this batch operating system. For example, if I'm going to be having an organizations in which I'm going to be having thousands of employees, and these thousands of employees' salary can be generated simultaneously. For that, we require this kind of operating system, means batch operating systems. Once we prepare the input and once we submitting these input to operating system, we don't require any interaction to interact with these operating systems. ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪಯೋಗ ಆಕಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು. ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೋಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ statistical analysis are programs example for its usage. Means where we are going to be mainly using these batch operating systems. Payroll, for weather forecasting, statistical analysis. In this such area we are going to be using batch operating system to perform or manipulate set of jobs. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರೋಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಪೇರೋಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಇಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Then advantages and disadvantages of batch operating system. Now we need to discuss advantage. What are the advantages of using batch operating system? The first advantage is user need not to wait during its executions. Normally, if we submitted a data and instruction to an operating system and we assign a certain task to operating system for an manipulation, then we are going to be waiting for its output. But in batch operating system, it's not the case. User no need to be wait during execution because it is a longer process. Because set of jobs are manipulating, it is going to be taking a longer time. Whatever we want to submit, all these requirements should be once we need to be submitted. After that, we no need to be wait for an executions because it is a longer process. Once we submitted a time, it is going to be consuming a lot of time. We no need to be wait for its executions. ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಾನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲಾಂಗರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂಬಂಧ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್
ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಯೂಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಅದರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. It will function in FIFO order, first in first out order. Means how we are going to be assigning job to an operating system. In that manner only it is going to be completing or performing those operations. That's why it's called as it is performing its operations in FIFO order, first in first out. Means whichever job which you are assigning to which are assigning first to an operating system, means batch operating system, those jobs are going to be manipulated first by this operating system. That's why it's called as in FIFO order, first in first out. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ FIFO ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ FIFO ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ FIFO ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಬ್ನ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ FIFO ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಬ್ಸನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Disadvantages are non-interactive mode of execution. It is an most disadvantage of this batch operating system. Means whatever the task which we want to achieve by this operating system, for those we need to be submit entire input to an only once at this operating system. These are non-interactive. At somewhere middle of execution, if you want to make any changes to this operation, it is not possible. Once you submit it, it's finished. Until unless we need to wait for its output. Once we got an output, then we can make any changes. In between that, these does not allow us to make any changes. That's why these are called as a non-interactive mode of executions. Means once you submit the job, then we no need to be wait for its executions. Finally, it is going to be producing an output. For during its execution, it does not allow to user. At the same time, they does not allowing to interacting with this operating system. That is the most disadvantage of this batch operating system. In a disadvantage ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ non-interactive mode of executions. Non-interactive mode of execution ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಅದು ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡಬರ್ಕ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು non-interactive mode of execution ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Once you submitted the job, then you need to be wait for an output. That's all. You are not allowed to make any changes in between execution of these set of jobs. That is a disadvantage. Next one is offline debugging. Offline debugging means I am going to be executing a program. In between execution, I want to make any corrections or I want to remove an errors which does not allow you to rectify those errors in executions. That is called as an offline debugging. Means whatever you want to execute, these executions should be made after execution. Means I started executing one job. In between that, I want to make any changes. This operating system does not allow you. Once it's completed its execution, after that you are allowed to make any changes to that. It is going to be allowing you to make a changes. That is called as an offline debugging. Online debugging means if I'm running a program, means I'm running a set of process or a set of jobs. In between that, you want to make any changes. At that time, they are allowing to make changes. Those are called as an online debugging. Offline debugging means until unless they are completing their task, you are not allowed to make any changes. That is called as an offline debugging. Offline debugging ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನಗೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಥವಾ ನನಗೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾನ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The next one is multiprogramming. Now we see in single user operating system, batch operating system. In batch operating system, I allow to execute only similar kind of jobs. Means if I'm going to be running payroll program or payroll job, then I'm capable to perform only payroll operations. In between that, if you want to calculate a percentage of a student, it is not possible. If these jobs are similar kind only, then these are capable to perform by batch operating system. If I'm going to be having different kinds of jobs and I want to execute all these different kinds of jobs simultaneously, then we require multi-programming operating system. Multi means many, programming means set of instructions. These multi-programming operating systems are capable to execute two or more programs concurrently. Means if I'm going to be having set of different kinds of jobs and all these different kinds of jobs can be executed simultaneously by this operating system, those are called as an multi-programming operating system. Name itself suggests multi means many, means two or more, programming means performing operations. These are capable to performing two or more programs simultaneously or concurrently, and these set of programs are temporarily stored in primary memory, and CPU is going to be switching in between these program continuously in a such a way that we unaware that these different jobs are going to be executing individually, not simultaneously. Third point is early computer systems and many personal computers execute a program in which it is read into the systems. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ CPU ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಾಬ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತವು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತವ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ CPU ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ MP3 ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, MP3 ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬ್ರೌಸಿಂಗು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನಾ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. CPU is going to be switching among these three different programs in such a way that we does not come to know that all these three different jobs are going to be executing individually, means separately, means each job is going to be executed at a time. But what we feel that all these jobs are going to be executing concurrently or simultaneously. That is the capacity of multiprogramming operating system. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ,
ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕಿಗೂ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ MP3 ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ MP3 ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅವ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಜಾಬು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತವು ಅಂತೇಳಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ multi-programming operating system ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, we will stop here. In next class we're going to discuss few more types of operating system.